Aviation, just as a skip to the next project, it's increasingly by 5% per year. So the aviation traffic doubles up globally every 15 years. And this is a representation of this with this website, Flight Radar 24, and you can even tell by the flight patterns. You can tell geography like London, Frankfurt, Munich, Paris. Up here is Moscow, a little bit less traffic. Воздушный трафик увеличивается вдвое каждые 15 лет. Здесь мы видим презентацию на сайте flightradar24.com, и с помощью этой презентации даже можно выявить, где находятся города. Он указкой показывал Лондон, Франкфурт и другие. So I'm kind of in love with these kind of drawings that happen above our heads. You know, blue sky as a kind of canvas, and then these white drawings. And like I'm always running around with my camera, I find these kind of interesting moment happenings here, or the kind of perfect contrail, looking like a feather or something. Макс в восторге и даже влюблен в цветы, которые оставляют самолеты на небе. Он сравнивает их со свечками и называет их совершенными. Слева прямо-таки совершенный узор, который оставляет самолет на небе. So with this help of this website again, I could find this very heavy intersection close to Berlin, and the spot itself, of course, is totally no man's land, nothing is happening there. But in 10,000 meter height, it's a heavy intersection between air routes from connecting to Asia to the European hubs and eastern to western European cities. Здесь мы видим большую секцию над Берлином, где пересекается множество путей самолетов. Берлин таким образом оказывается переходной точкой между азиатскими городами и западными, между северными и восточными и южными. So I spent like 3-4 hours out there, and actually this pattern was then illustrated as a kind of it's like 400 pictures then came back together into one layer, and this represents basically the air traffic over a certain period of time, because we always have certain moments and then we have to concentrate back on, of course, what's happening around us. So this would be, show this this on a kind of 4 hours compressed into one layer. Макс провел там 3-4 часа и снял 4000 фотографий, которые потом свел в одну. И таким образом мы можем увидеть реальный трафик, секцию этого трафика над Берлином. And we still have enough space for air traffic in the sky, but we experience like a certain spatial limit on the ground. There are like a lot of, all the extension of airports are political huge issues, like noise pollution and stuff. And actually in Munich they just stopped the third runway, the public vote was against it. На самом деле еще много мест в небе, чтобы можно было летать и еще вместить очень много самолетов, но все меньше места становится на земле. И люди озабочены шумом, мусором, тем, что взлетные полосы занимают много места, и выходят даже на политические акции по поводу этого. So we kind of wanted to rethink the typology or reinterpret what an airport is today. И нам придется обдумать снова, каким мог бы быть совершенный аэропорт, в котором бы не было этих проблем. And in Berlin we find actually a very great representation of how airports transform. They used to be designed as like super like effective for the passenger to come as quickly as possible from the car, from the taxi into the airplane. And Berlin-Tegel is a perfect example of that. It takes like 15 minutes to go from the taxi and you sit in the plane. В Берлине можно постараться реализовать проект, с помощью которого пассажиры очень быстро будут проходить на полет. Прямо из такси или из машины за 15 минут прямо в самолет. Nowadays, and this is the other example in Berlin, you have maybe heard about it, the new Berlin airport, and they become actually more shopping centers nowadays, because airport operators can earn more money or have more bigger revenue from shopping than from the flying aviation industry itself. Другая интересная деталь по поводу аэропорта в Берлине – это то, что там сейчас очень много центров, магазинчиков. И сейчас гораздо больше денег они получают от магазинов, чем от самих полетов. You might heard it, it's still not open. I hope it will never open. I'm so in love with Tegel. Возможно, вы уже слышали об этом. And so, basically, looking at the anatomy of an airport, it's
quite hard to read. But we have a kind of a land and air side that is taking care of the aircraft itself and includes the runway as well. And all the passenger-related facilities are included in the land side. В любом аэропорту есть зона, которая находится на воздухе, в которой находятся разные службы для взлета, посадочные взлетные полосы и сами самолеты, а также зона внутри аэропорта, в котором находятся, собственно, пассажиры. So we propose to take this air side, including all the airplanes, and place it somewhere where it doesn't disturb anyone, and we could operate it 24 hours. То есть нам надо что-то сделать с этой частью, которая находится на улице, которая работает 24 часа в сутки, и при этом производит довольно много шума и мешает окрестным жителям и вообще. We kind of make a cut in between these two elements and take the land side into the city, so it becomes a kind of urban element. Итак, мы таким образом разрезаем эти две части в здании и снаружи, чтобы сделать наш проект. And then we connect these two by a very high rapid shuttle. И мы соединим их очень быстрым поездом, шаттлом. And the idea is actually that we have an element of a rail car. This is kind of running into the city. So the idea is we have a rail car container that can take the passenger cabin into the city center. Здесь находится этот шаттл, который показан, в котором люди будут ехать в эту часть снаружи. Kind of a maglev, very rapid system. And on the runway, this will be kind of loaded. The passenger cabin, where you sit inside, will be loaded into the air cargo. И будет двигательная часть, которая будет производить очень большую скорость, и часть с пассажирами. Well, okay, skip this. The idea is that it actually becomes a kind of international connected zone. You can fly from one city center to the next city center. Идея в том, чтобы это соединяло. Можно было полететь из одного центра города в другой центр города. Sorry, I mean the contrast is terrible. You can hardly read it. The idea is that you can, of this city terminal, which should be explained here, but in the city terminal you have underground all the related issues, or the program that deals with these cabins, which come then out from the airplane, from the runway, into this structure where it's cleaning, it's boarding, and it's packing the luggage. Идея в том, чтобы часть внутри аэропорта, которую мы привыкли видеть внутри аэропорта, находилась в самом городе, возможно, даже под землей. И именно оттуда на сверхпостных поездах мы уезжали за город, где как раз находятся самолеты, и занимают очень мало места. So actually, here underground, you should imagine what you just saw. There would be like kind of the cabins coming from the runway would be fed into this building. Тут он показывает путь, по которому эти кабинки, эти поезда будут приезжать из аэропорта к терминалу. So this would be actually designed for the city terminal as an example in London Bishopsgate, and it's kind of an eroded kind of block from local conditions such as streets or side views or pedestrian access. Смысл в том, что все это находится в городе, и здесь должна находиться зона для пешеходов, для велосипедистов, просто для людей, чтобы было приятно смотреть. And this block or this building, this structure is actually an international zone where you would show your passport to enter, and it's like there's more program. There's like offices, there's museums, there's hotels, so where kind of travelers and local people could meet inside the city center. Здесь будет находиться служба аэропорта, в которой нам нужно показать паспорт, пойти куда-то, но также отели и разные места, в которых путешественники могут встретиться и общаться. Let's give that to it's super hard to read, I'm sorry for that. But the idea is actually that it becomes a kind of transnational metro system. You would
you would board your plane inside the city center and fly from city center to the next city center without getting off from your seat anymore. Идея в том, чтобы это стало таким интернациональным метро, чтобы вы могли попасть из одного центра города в другой центр города, и при этом вам не пришлось выезжать из города с трудностями, как раньше. Okay, so I hope this will be readable a little bit better. So this is the next project in design for Moscow, and I'm happy to show it the first time here. Actually, I hope you will like it. Следующий проект спроектирован специально для Москвы, и он очень рад, что может вам его представить. As you know much better than me, Moscow is getting really, really dense and it has to expand. It's growing dramatically. And I think Rampona's age just won the first step for competition to extend to the southwest to make the city grow almost more than 2 times bigger. Вы знаете лучше, чем он, что в Москве очень плотное население, и Москва продолжает расти, в основном на юг. И просто нереальное количество людей приезжают, и, скорее всего, приедут еще. But our idea was, instead of growing horizontal into the southwest, we wanted to search for a very central spot inside the city center and to grow the city in the vertical way. Но вместо того, чтобы город рос в горизонтальном направлении, в основном к югу, Макс хочет предложить идею, с помощью которой город сможет расти из самого-самого центра вертикально. And at that time, it's a little bit older project already. Was still the Hotel Rossier was still existing. There was a big discussion going on what to do with it, dismantle it or keep it. And so we thought we'd take this as a kind of opportunity to make the Hotel Rossier to incorporate it into that project. So this is the site here. That's where this city will be located. Макс хочет, чтобы его проект был локализован на месте старой гостиницы в России, потому что это очень подходящее место. And this would be actually, the city would be kind of almost 800 meter high. It would be accommodating more than 100,000 people working and living there. Yeah, it's more than 1 million square meters of program space. Вот так это будет выглядеть. Это здание будет 80 метров в высоту. В нем смогут помещаться более 100 тысяч людей, и в нем будет более 1 миллиона квадратных метров пространства. You see here actually it's a hotel here, and the city kind of grows out of this inner courtyards. Вы видите в основании гостиницу России, и, собственно, из нее и растет этот комплекс. And if you look into the urban context, it's like an historical development. Moscow reached up to 400 meter high with the Seven Sisters. And the current developments in Moscow City, I think the highest will be 380 meters by now. And we will be kind of more than double the growth. Давайте посмотрим на это в контексте города, в контексте развития города. Этот проект будет выше, чем самая высокая башня в Москва-Сити, которая называется Меркурий башня, но она будет 380 метров в высоту. Его проект будет больше, чем вдвое выше. So of course we need to think about how can we build 800 meter high, and the idea was that we have like a set of like tube systems that is then connected together to one mega tube that we could reach that height. Конечно, надо задуматься о том, как вообще построить здание такой высоты. И он предлагает сделать несколько трубообразных труб, которые, соединившись в одну большую трубу, смогут удержать всю эту конструкцию. So these tubes are the structure that holds the city up, but they're also the kind of circulation system into the city. Надо также задуматься о том, как этот проект впишется в трафик города. То есть мы должны ожидать, что там будет больше машин, больше людей. Это тоже надо вписать. So we propose this upway that is a kind of a subway system that is plugged into the existing metro system. I think it's an old part, so please don't take it too literally. But and it would run from here then to this point where the site is of the hotel is here. And from there, from the horizontal, it would then go up into the vertical. Макс думает, как вписать этот проект в существующую систему метро, и от тех станций, которые он показывал,
будут проложены пути этой станции, от которой потом метро пойдет наверх. So how could this transition from the horizontal to the vertical could work? The idea is that we have this bowl-shaped cabins. They are kind of hang from two joints, swivel joints, so we can kind of turn it that way and we can turn it that way. So wherever these tracks run, we still have the horizontal position for the passenger. Как же это реализовать? Это будет реализовано с помощью таких шаров, и в их основании и сбоку будут соединения, которые позволят этому шару оставаться горизонтальным в любом случае, едет ли он вертикально или горизонтально. So technically it kind of works similar to a roller coaster powered by electricity, but it doesn't have, of course, the roller coaster experience where you get kind of thrown through space, but you always have the horizontal position, convenient traveling. Технически это реализовано почти как американские горки. Только в отличие от американских горок, вы всегда остаетесь скорее вертикальными. Ну, как мы сейчас. Горизонтальными, вертикальными. So this would be, they could be plugged together to the trains as well, these cabins. So this would be a situation in an existing horizontal metro station. Будет выглядеть это как совсем как метро, ну почти как наше привычное метро. And then at some point, of course, it turns into the vertical. А потом наверх будет идти как части колеса обозрения. And as soon as it comes out of the ground, it will run inside of these kind of tube structures and go up into the city. Когда люди будут выходить на поверхность, они будут как раз внутри этих труб, которые будут идти наверх. And this would be kind of a vertical station, and since we have like 3 bowls, we also need 3 kind of levels where people can deboard from the train. На остановках будут 3 уровня, с которых люди будут выходить на 3 разных этажа. And at each stop there's a sky lobby level where you kind of get distributed horizontally through the structure. At each stop of the train there would be kind of a sky lobby level that would distribute people horizontally throughout the structure. На каждом этаже будет участок, sky lobby мы его называем, в котором люди смогут идти дальше и спускаться вверх-вниз. And there are a couple of those kind of marketplaces, and this is always where the stop is. And from there, this is kind of the stop situation from the train, and from there you take ramps or escalators to reach the lobby of your building, and then you take a kind of classical elevator up to your final destination. Слева указкой Макс показывал на разные этажи, где могут быть разные магазины или рестораны. И справа указкой показывал на остановку и дальше путь человека до стандартного лифта, где он может доехать до конечной части своего маршрута. And this is a section through the structure. You can actually see it's more like buildings placed next to each other in three-dimensional space. Это будет выглядеть как обычные здания, которые поставлены рядом в 3D-пространстве. And this represented here in green is this kind of marketplace, a sky lobby level. And so you can enter your building through the lobby up, but as well you can enter your lobby or your building through the roof actually. Зеленым отмечены штрихованные области, в которых будут как раз находиться магазинчики, ресторанчики и другие места общего пользования, и откуда вы сможете попадать в свое здание с стандартным лифтом, с помощью стандартного лифта. So that would be a view from the street. Вот так это все будет выглядеть снаружи, между облаков. And that would be kind of the final stop of the metro system. А это будет последняя конечная остановка такого метро. This picture is actually real. The only thing that is fake is this guy here. And I can show you it's actually taken here in the back. I don't know if you know Rio de Janeiro, the Corcovado is above the clouds. Это похожий проект нужен и в Рио-де-Жанейро тоже. An interesting opportunity of these goals would be for cities with topography. Подобный
Подобные проекты нужны городам с подобной топографией, с подобным месторасположением. In Rio, the rich people live in the lowlands and along the coast, and as soon as you go up the hill, you have the favelas where the poor people live. В Рио богатые люди живут снизу, рядом с морем, а бедные живут более высоко и дальше от моря. And there is no mobility concept that connects this part with this part. There is no holistic system right now. There is always a cut here. These people can't get into the city easily, conveniently. Такой мобильный концепт нужен для того, чтобы люди попадали из одной части города в другую с меньшими трудностями, чем они делают сейчас. So if you think about these poles, we can think them as an underground system underneath the city center or the CBD districts, and that it could go from outside and reach over these hills to serve into the favelas. So it become a kind of holistic transportation for the whole city. Если подумать об этом, то это стандартное метро, которое идет по центру города и которое потом становится вертикальным метро, когда подходит к горе. Таким образом, это станет целостным проектом для того, чтобы транспортировать людей. So of course these favelas or these hillsides are very kind of dense structures. So with this track-based system, we could elevate them, so we wouldn't have to cut through these hill structures which are there already. В Рио также очень плотная архитектура, там живут люди, поэтому они подумывают о том, чтобы метро держалось на таких вот балках, чтобы не пришлось разрушать архитектуру, которая там уже существует. I think it would be an awesome view to travel that system. Макс считает, что это будет потрясающе, вот так вот путешествовать по городу. Another example of what is happening in Rio, next to Rio, in Sao Paulo, is already a three-dimensional mobility concept. Еще один пример того, что происходит рядом с Рио-де-Жанейро, это 3D мобильный комплекс, который существует в Сан-Паулу. And this is actually a transportation system for the rich. Указан вертолет, Макс говорит, что это на самом деле часть транспортной системы для богатых. Sao Paulo has like almost 500 helicopters. Only New York has a bigger privately owned fleet. В Рио и в больших городах, как Нью-Йорк, существует большое количество вертолетов, которые летают каждый день над городом. And of course, this is, you know that well as well, traffic jam in Sao Paulo is just terrible. You spend like at least 2 to 3 hours per day in the car. Ну, конечно же, вы знаете, как выглядят пробки, и о том, что в них можно без труда провести 2 или 3 часа. Это ужасно. And it's dangerous. You're always under threat of robbery, kidnapping, or even murder. И в таких условиях часто происходят грабежи, пропажи. So that's like that. Людей крадут и все такое. So the rich actually fly above. They don't touch ground anymore. They just fly from rooftop to rooftop. Таким образом, богатые летают над всем этим, над всем тем, что происходит в пробках. So whenever I'm in Sao Paulo, I'm kind of hunting these kind of urban birds, and I'm always like running around with my camera looking for those moments, the situations of like the helicopter next to architectural elements and urban conditions. Макс провел время, пытаясь поймать фокус объектива в вертолеты и стараясь замечать, как они вписываются в пространство и в архитектурные элементы. So I always find out afterwards which kind of species the bird is, and they always map. I kind of keep track of where I saw which one. So it's kind of this ornithologia, like a bird study, and this is a kind of sorry, it's really bad to see, but it's a map, and I kind of keep track of when I saw what kind of urban bird. Он называет их городскими птицами, и свое наблюдение за ними своеобразной орнитологией. И вот эта карта, составленная им, орнитология этих металлических птиц, и вот тут скопление, он показывал скопление. But this three-dimensionally kind of transportation system, I want to show you now the current research I'm working on. We just saw like something three-dimensionally, like a
vertically stacked mobility concept inside a city. And I wanted to keep on studying how we can make our mobility concepts more three-dimensional. Таким образом, 3D-транспортные структуры уже существуют. И Макс хочет посмотреть и исследовать, каким образом их можно сделать еще более объемными, еще более кубическими, еще более 3D. So this is the current research I'm working on. So it says urban mobility concept and how does urban mobility concept shape our cities. Этот проект как раз именно об этом, о 3D мобильных комплексах и о том, как они формируют наши города. And whenever we have a mobility concept, we also have a physical infrastructure such as streets or tracks. Когда мы говорим о мобильных комплексах, мы также должны помнить о том, что они реализуются в физическом пространстве, что есть улицы и пути. And they can be actually thought of as a kind of skeleton of the city, like that structures the city, that organizes the city and gives identification, orientation. Эти улицы и пути могут быть увидены как структура города, как его организация, идентификация и ориентация. And there's two famous examples. One is Los Angeles, that is based on the car, and this city skeleton is the highways and the streets that holds this really massive horizontal sprawl together. В Лос-Анджелесе подобный скелет из улиц и путей образует картинку, которую мы видим снизу. И видно, что в Лос-Анджелесе дороги разрастаются вширь и вдаль. And the other extreme is New York, as based on the elevator, of course, the verticality, and these elevator shafts, these cores inside the buildings can be as vertical streets. В Нью-Йорке улицы идут не только горизонтально, но и вертикально, с помощью обычных лифтов. But what we see nowadays, especially in growth markets such as China, is a kind of weird combination of those. We have massive infrastructure for the car, and we have these singular vertical elements. В Китае мы можем увидеть, например, кроме засилия машин, еще и единичные вертикальные элементы. And of course, this system or this combination eats up a lot of land, a very horizontal sprawl. The cities are growing and growing horizontally. И, конечно, машины занимают очень-очень много места и земли. И когда они растут вдали, когда дороги растут вдали вширь, они занимают еще больше места. And today already 50% of the world's population do live in cities. And these cities actually generate 80% of the global CO2 emissions. 50% населения земного шара сейчас живет в городах, и они производят 80% выбросов углекислого газа. And the forecast of the UN says that in 2050 it's going to be 75% of the world population going to live in cities. So they're going to be massively growing. Прогноз Организации Объединенных Наций по этому поводу говорит, что к 2050 году уже 75% населения земного шара будут жить в городах. So I would argue that we cannot continue this pattern of growth. We have to rethink our city design. Нельзя продолжать подобные последствия, нужно перепридумать устройство нашего города. So instead of the endless repetition of horizontal and vertical И systems, вместо бесконечного воспроизведения горизонтальных и вертикальных структур, we have to find like a kind of diagonal in between. мы должны обнаружить некоторую диагональ, которая бы все это соединила между собой. So again, these goals could be like our urban roller coaster, our urban mobility concept. И опять-таки эти ходящие структуры могли бы быть частью нашей системы урбанной мобильности, городской мобильности. And if we could generate city skeletons that are more three-dimensional, more complex, Если мы могли бы сгенерировать некоторые подобные трехмерные структуры, and this is of course a neural network inside of our brains, a representation of that. I don't understand. Can you talk towards Sorry, yeah. Maybe I'm listening. This is a representation of kind of in our brain a neural network. И, собственно, подобная структура легко воспроизводит нейронную систему, существующую в нашем мозге. And I believe that as people are not two-dimensional, one-dimensional, we have
our cities have to become more complex and three-dimensional as well. И так как люди, в принципе, не существуют в одном измерении или в единичном измерении или в двойном измерении, так и города должны постепенно стать трехмерными. So, as the endless horizontal sprawl, the idea is to make them more compact, as like a more compact cube-ish situation. И города должны постепенно начать воспроизводить подобную, более компактную структуру, где центробежную, скажем так. We plan our cities today only in the plane, in the two-dimensional. Но сегодня наши города спланированы в измерении 2D. And I think we have to look more into the section of the city to design. Into the section. Окей. Я думаю, что нам нужно начать рассмотрение этого вопроса с отдельных секций, с отдельных районов. And the idea is that instead of growing more into that, we should flip it up onto the kind of existing. So this is what it is now, and this is how it should be, right? Yes, exactly. And say it again, what's the difference? Sorry? Say it again, what's the difference of this So the idea is instead of more horizontal growth, we take this part and flip it onto the existing, within the existing structures. Таким образом, вместо того, чтобы наращивать вверх, мы можем внедрить дополнительные элементы в существующие структуры. So what I hope to generate is more compact cities. Таким образом, я говорю о более компактных и таких уместных городах. So that building and different functions are not just next to each other, but they're also above and below us. Таким образом, структуры в этом городе расположены не только рядом друг с другом, но и под друг другом, и сверху друг друга, поверх друг друга. And therefore generate shorter ways so we can activate all the dimensions. И таким образом все это поможет нам сократить расстояние и сделать путь из точки А в точку Б куда короче. And of course there's a huge economically potential for that. Для этого есть, безусловно, огромный экономический потенциал. It's estimated that over Manhattan, the airspace, the unbuilt airspace is worth more than 10 billion years. Если оценивать воздушное пространство над Манхэттеном с точки зрения его коммерческого недоиспользования, то вырастает фантастическая цифра в 10,7 миллиардов долларов. And this is actually a comparison showing the energy consumption of like a building, like a family house outside the city and an urban apartment. Вот этот график показывает разницу между ценностью дома, отдельного дома, семьи, находящегося за городом, и городской квартиры. And the urban unit, the urban apartment uses less than half of the energy to heat and to reach like the single-family house outside the city. И городская квартира или единица городского проживания съедает энергии в 2 раза меньше, чем загородный дом. And what we experience today already, for example, in Taipei, where что мы сегодня уже имеем, к примеру, в Тайпее, where kind of single-family houses are constructed on existing structures, 5 to 6-story buildings. И вот, например, маленькие частные дома селятся и ютятся на крышах существующих там 5-6-этажных домов. So instead of going outside the city center, these people want to stay inside the city on top of existing buildings. Так что эти люди вместо того, чтобы выбираться и жить за пределами города, находят себе вертикальное применение и селятся поверх существующих жилищ. And architecturally speaking, most of the structures are over-dimensioned statically, so they can hold more loads than they actually need to. Собственно говоря, мы здесь имеем дело с недооцененностью вертикальных и горизонтальных схем в городе и тем, что мы можем распространиться вверх и вниз куда более мощно, чем это происходит сейчас. Another example in New York, where on rooftops there are public spaces generated and even urban farming, so different functions placed on roofs. Если мы посмотрим на Нью-Йорк, то мы обнаружим очень активное использование крыши вообще городских поверхностей, где есть даже целые городские фермы, сады и так далее. So this was quite theoretical. Now I'm going to illustrate that with a little vision for my hometown built in 2050.
Это была теория, а сейчас переходим к практике, к той практике, которую я уже для себя сконструировал в сознании Берлин 2050 года. And I want to start underground. This is the subway map of Berlin. Это карта метро Берлина. Начнем мы из-под земли. It's linear routes that are where you have to change from one line to the other. Это обычные линейные ветки метро, где нужно пересаживаться с одной ветки, с одной станции на другую. If we could take this infrastructure and connect these tubes similar to as highway intersections. И вот теперь представьте себе, а что если мы будем соединять ветки метро подобно существующим современным системам развязок высокоскоростных дорог в городах? This network would become omnidirectional, so we could use the most direct way from point A to point B. Тогда, соответственно, наш путь в метро из пункта А в пункт Б будет очень прямым, и направления станут куда более четко прочерченными. So this would be kind of your transportation system. Смотрите на эту удивительную систему транспортировки. In what works on demand, so you would actually order your bowl with your iPhone, with your smartphone. С помощью вашего девайса, мобильного телефона, iPhone, вы сможете заказать себе такое яичко. And it would be kind of a system between public transportation and individual И transportation. это будет нечто среднее между общественным транспортом и транспортом личным. So-called shared ride, where the system would figure out a couple of people, up to 20 people, that follow the similar route. Таким образом, люди, которым необходимо переместиться в определенном пространстве, будут группироваться по направлениям, по интересам. Соответственно, например, вплоть до 20 человек смогут поместиться в единицу перемещения, и это будет так называемый совместный личный транспорт. But of course, we don't want to stay underground, we want to come above ground. И мы, конечно же, не планируем оставаться все это время под землей, в какой-то момент мы вырвемся на поверхность. So these guys would run on multiple levels. Так что эти штуки будут прекрасно перемещаться на разных уровнях, они будут многоуровневыми. Above ground, flying and coming from the underground. Они будут летать, перемещаться на рельсах и спускаться и подниматься подобно лифтам. We could generate public spaces on rooftops. Мы таким образом сможем использовать общественные пространства на вершинах домов, на крышах. And we could also have a vertical programmatic mix that would be like single-family houses on top of a huge urban block. И не забываем об этом смешении функций, о том, что частные загородные дома отныне у нас живут на крышах поверхностях существующих зданий внутри города. So we could have a vertical program mix served individually. So this could be a different function than this. You would have a sky lobby, a public lobby where you can enter this. И также у нас будут специальные, то есть у нас будет полное смешение функций во имя абсолютной функциональности, и мы также будем иметь определенные воздушные небесные лобби, которые будут распределять свои функции вне существующих структур. And if this is our transportation system, we might gain back some surface space for green and for micro mobility. И очень удобные функции будут нагружены также элементами what else? Micromobility, what else? Micromobility. And what else before? Green spaces. Green. И также, конечно же, все эти единицы перемещения, единицы транспорта будут жутко зелеными и будут отвечать принципам микромобильности. Of course, this is a very conceptual image and it might remind you of the 60s utopia. Конечно же, это жутко концептуальный имидж, который может напомнить вам об утопии 60-х годов. But I think today we have much more the need to rethink radically our cities. Я только думаю, что сегодня нам есть над чем подумать, и это то, над чем стоит думать гораздо больше того, что я сейчас затронул, того, что сегодня существует в наших городах. And our technology is much further today than back then, that we could create things much more likely than these guys could back then. Но обратите внимание, что в 60-е годы это было чистой утопией, в то время как сегодня это уже становится постепенной реальностью. Я уверен, что у вас, возможно, даже не вызвало удивление некоторые из тех идей, которыми я сейчас с вами поделился, и вы даже поверили в реальность их воплощения. And last but not least, I think also mobility or circulating through the city should become more fun again. Like it's just a pain in the ass to circulate through cities, and I think we have to bring back joy as well. Но давайте не забудем, что сегодня транспорт – это в основном главная боль, а довольно часто просто прямолинейная функция. Давайте же вернем в систему общественного транспорта радости, развлечения, которых нам сейчас так не хватает. Это тоска, как правило.
course, it also supports the kind of shift from the energy to renewable energy, because these guys are powered by electricity. What? They're powered? By electricity. Powered by electricity. Yeah. И не забываем об экологической функции, потому что эти парни, эти ребятки, которые вы наблюдаете на картинках, они еще и очень эко-френдли, они питаются от электричества. And there's a very large project that just going to show you a quick conceptual idea. That's the most amazing project. Stop it for as long as you can. Я сейчас расскажу вам об еще одном проекте очень быстро. Я предположил, что Макс на нем задержался подольше, потому что, по-моему, это выдающийся проект. I mean, I guess you all agree that the most important issue we're dealing with now is like the shift from the oil to renewable energy. Сегодня мы с вами все размышляем о том, как бы переместиться от источника энергии в виде нефти ко всякой воспроизводимой энергии, к той энергии, которая питается от самой себя. The last time I was playing with this kind of globe, I had this idea about this flip, about this ring. И последний раз, когда я развлекался с глобусом в руках, мне вдруг пришла идея в голову такой скобы, которая могла бы опоясать в половину земной шар. If we would have this kind of ring which is spanning around the globe, solar synchronous, always on the same position to the sun. И если мы вообразим себе такой ободок для волос, такую скобу, которая опоясывает и причешет землю, то мы можем себе представить, что она все время находится в одном и том же месте. Она так, если научно выразиться, solar синхронная, или как это правильно по-русски сказать. В общем, она синхронизирована. Is it synchronized with the sun, you want to say? When the Earth circulates around the sun, the kind of clip stays always connected to the sun. То есть она синхронизирована с Солнцем, она не движется, и она взаимоотносится с Солнцем и его положением относительно Земли. And it's very high up, it's like in the stratosphere. Она расположена, сама скала, очень высоко над Землей, в стратосфере. Without clouds. Там, где нет никаких облаков. So if we put PV cells on there, it can become our global south. PV cells, photovoltaic cells. Photovoltaic cells. Кто знает, что это значит? It produces energy out of the Okay, so it's so it's like solar batteries, solar power source. Okay, so if you put them where? On this ring, we would generate. This would become a global solar power plant that could serve. Okay, so it will be nurtured by the sun, right? Sorry? This alone is going to be nurtured by the sun. Таким образом, она превратится сама в свою солнечную батарею. Okay. So it would become a power plant. It produces so much energy to serve. Power plant, so it will be producing power. Right? Yes. Она станет также электростанцией, то есть она будет порождать электричество от солнца. Какой тупой ужас какой. And of course, we have to think about how can we install this little thing. Но прежде всего, будучи реалистами, все-таки мы хотим задуматься над тем, как мы ее закрепим. And we all know there's a magnetic field Мы все знаем о магнитных полях. And we could kind of use that to clip our power plant to the. Давайте же воспользуемся силой магнитных полей с тем, чтобы наша скоба, наш ободок не падал. So it's not like screwed or something, it's like hovering above the pole. Таким образом, нам не нужно будет ее никуда винчивать никакими шурупами, она просто будет магнетически вибрировать на одном и том же расстоянии от поверхности Земли, потому что она будет держаться на магните. So it would always stick and the Earth would circle underneath it. А Земля спокойненько будет вращаться себе под ней. So what this actually would become then is a global transportation system as well. Но еще одна важная функция, кроме декоративной, которую принесет эта новоприобретенная структура, будет транспортная функция. So you could transport goods by actually placing them statically into one spot, and the Earth kind of the goal, the kind of destination passes by at some point. Таким образом, если нам нужно будет переместить груз из пункта А в пункт Б, он будет размещен на этой скобе и дождется того момента, когда Земля повернется до нужной отметки, куда этот груз должен будет доставлен быть, и попросту упадет туда, в нужное место. So it will just fall, or what's the scheme? I'll tell you later. Okay, tell me later, but it's much more sexy if you talk about people
they're humans, they're not goods here, right? No, it's Imagine that they wouldn't want to travel. yeah, it is actually that we can actually inhabit that space. Maybe at some point we will live up there. С другой стороны, я подумал, что мы могли бы населить это пространство самими собой, и вполне возможно, что мы могли бы туда переехать и там жить. And it would be a magnetic kind of shuttles that will bring you up there. So it's like a Магнетические шаттлы или своего рода единицы транспорта будут доставлять нас туда. so as you have two magnetic fields, you can hover in between them if you У вас есть два поля магнетических, да, два, так сказать, полюса, да? Окей. Сейчас все люди, которые хоть сколько знакомы с физикой, химией, у меня во всем этих предметах были двойки. Я сейчас просто вручаю уставшего переводчика, поэтому не ругайте меня сильно. Таким образом, если у нас там есть два магнитных полюса, если это правильно называется, поправляйте, если не так, то эти лифты шаттла будут курсировать между двумя полюсами за счет магнетического притяжения. No, I just explained that I'm a total idiot and I know nothing about mathematics, geometry, whatever, chemistry, physics. So whatever I translate makes no sense. I'm actually dead without I'm done. Thank you very much. No, go ahead. No, I'm done. That's it. Thank you very much. No, but that's the last thing. No, you have to tell us about how you travel and everything. I remember you told me about traveling and this thing. Yeah, you should. That's right. На поверхности Земли есть магнетический полюс, магнитный полюс, и на самой скале он тоже есть. So you would board this capsule and wait till this guy passes by. Вы заходите, помещаете себя в эту капсулу и ждете, пока Земля довращается до скалы. And then the magnetic field would kind of pull you up. А затем магнетическое поле от скалы поднимет капсулу наверх. Wow, this is genius. Of course, it's very theoretical. Конечно, это очень теоретическое допущение. And it would work the similar way down, the other way around. So you kind of like fall controlled by magnetic fields. Ну и то же самое будет действовать, будет работать с целью вашего возвращения. То есть вы не упадете, а у вас будет такое контролируемое магнитами падение.